I've changed several companies. I had my own personal entrepreneurship. Виктор, очень длинный ответ. Мне, как интервьюеру, по-прежнему вообще непонятно, про что вы. Давайте попробуем еще раз. If, for example, there were sales of 200,000 SKUs. Вы начали использовать профессиональные термины типа SKU. И, кстати, вот этот термин как раз интервьюер может не знать. So just to understand what's happening with the customers, are they happy or not? Так, паузу взяли, так посмотрели на меня внимательно. Ну что, есть контакт. Когда вы говорите слишком коротко, то там и спросить не про что, потому что как бы вы не дали вот это мяско, за которое зацепиться. Если вам часто отказывают после интервью и вообще идея о том, что нужно встречаться с каким-то человеком, рекрутером или нанимающим менеджером вводит вас в панику, то это видео для вас. К сожалению, почти невозможно найти работу, не проходя через вот этот обязательный этап интервью. Но можно посмотреть примеры чужих интервью и научиться на их примере проходить интервью без стресса за счет маленьких неочевидных нюансов, про которые рассказываем только мы. Я Ольга Лермонтова, основательница карьерной платформы Careerum, где уже более 10 тысяч человек за последние 4 года построили свою карьеру по любви в более чем 40 странах мира. Встретилась с 2 из своих подписчиков и провела для них тренировочные интервью. Виктор Москалев. Его проблема в том, что он уже последние 1,5 года ищет работу продукт-менеджера или продукт-оунера, но, к сожалению, рекрутеры даже не приглашают его на собеседование и отказывают ему уже на этапе резюме. Вы увидите от начала до конца мой процесс интервью с Виктором, и оно особенно ценное еще и потому, что кроме самого процесса интервью я даю Виктору комментарии по поводу того, что ему исправить в резюме и как ему перестроить свою стратегию поиска работы для того, чтобы он начал получать больше откликов, потому что нету откликов, нету приглашений на собеседование. Давайте разберем на примере Виктора, почему вам могут отказывать на интервью, так что садитесь, берите листочек и бумажку и поехали. Нам нужно сфокусироваться на каком-то треке, да, то есть все-таки это продакт-маркетинг или это скорее продукт в чистом виде, потому что будет отличаться немножко фокус, на что мы сегодня тренируемся. И первое, куда бы я пошла, это как раз в прояснение вашего карьерного пути, потому что чисто по резюме, он, честно скажу, он мне непонятен по-прежнему. Вот, и я буду задавать вопросы, которые на самом деле люди не задают, они просто отклоняют резюме. А я вам буду задавать этот вопрос, чтобы вы это для себя проговорили, для меня проговорили, и потом это стало частью тех документов, которые вы подаете в заявке. Возможно, кстати, оно уже даже есть. В плане, поверьте, с тех моментов, когда я проходил собеседование, я на очень большое количество вопросов, вообще неудобных для меня, отвечал. А вот это четкий показатель того, что то, как вы сейчас пока составляете резюме, непонятно многим. Вот, то есть это, если человек начинает в нем закапываться, это значит, что он пытается понять, как я могу эту информацию приложить на ту роль, которая у меня сейчас в работе. Вот, поэтому давайте тогда с этого начнем, только скажите мне сначала все-таки, под какую роль будем готовиться, под продакт-маркетинг или продакт? Я думаю, что продукта, на самом деле, классического, потому что продакт-маркетинг требует все-таки более углубленных вещей, которых в данный момент у меня нет, в том числе и хард-скиллов, которые уже обновить требуются. Например, Google Аналитика, та же самая, которая в данный момент у меня сейчас новая отсутствует, поскольку я не администрирую никакие сайты и ничего остального. То есть физически в данный момент я не могу это прощупать, соответственно, не могу это сделать. Я думаю, что лучше продукта, потому что в том числе исследования. Victor, thank you for coming here to have this interview. Can you please tell me about your career path to date, like in a nutshell? I've started my career in the FMCG business from the FS company. It's a beer brewing company, basically. And then I went into like a long way to come to the IT marketing. What can I say about it? I've changed several companies. I had my own personal entrepreneurship. And currently I'm having a freelance project. My last company was Didi. It's a ride-hailing company, which closed in 2022. And it was, I think it's a pity for me because I like this company very much. It was like an astonishing company for me. Basically, this is the path, FMCG to IT. It all started as an internship at the FS company, and later on I was hired as a full-time employee. It was a category management department, like doing ABC tests, planograms, like marketing in store. For example, X5 retail chain. It was one of my projects. Later on, I've continued this career and this path into the Coca-Cola Heineken bottling company. It was the same job there. And later on, I came to the PepsiCo, but in the dairy
in the direct business, it was very important for me to not to be a competitor, which was very, very important for me at that moment of time. Where I became the manager of the national standards. So basically creating planograms of the layout of the stores or the SKUs of the goods in the store. I was there for 1 year, and until the moment of basically most of the people were basically fired. It was a wave of the layoffs, and so that's why I've tried to look for different ways of how to approach my life. That's why I've started with my friends, my entrepreneurship. It was several websites, affiliate websites, and different themes: cooking, music, children. There are like 5 different websites, which affiliates to Amazon and eBay. So basically, I was earning commission from each purchase from those websites by using my link. It was a success until the moment when my competitors, who found out because I was using SEO, search engine optimization, found out that I became in the top search. I'm trying to find the right word for it actually, because it was something like a bullying from their side. I got blacklisted basically from the Google because some of the competitors bought black links onto my website. And it was a start for my business, but until the moment that I've sold everything, at least for the 0 net losses. So basically, I was a little bit in profit technically. Later on, the company of the AliExpress found me. They were interested in my experience, FMCG plus. I had some SEO experience as a product marketing director, technically, again, because of the things I've been doing in my entrepreneurship. And because of this fact, I've started to work there as, it was called product operations. Technically, it was product management. I was thinking about widgets, goods, how to lay everything out, what are the new promo actions which we can create, what are the new sales, and so on. So I was even drawing banners, creating web pages with those banners and those goods. And for example, one of my best projects, which I always highlight in any of my CVs, it was Microsoft's joysticks for Xbox. It was simple, but best thing I've ever done. Microsoft came to us and told us that, guys, you have 1 day, 24 hours to sell all the stock. My manager was like, oh my God, let's do this. Let's try at least. But there were no goods in database, nothing in stock. So everything had to be made from scratch. I had only like one basic banner from the Microsoft. So we created it completely, created a new page, yes, highlighted everywhere, made a GIF for it, or GIF, whatever we call it. And sold everything, sold all the stock in less than 4 hours. And it wasn't highlighted before, so it was like a surprise for us. It was made because, I've made all the possible ways to sell it. I went for them. So later on, after the AliExpress, when I was, again, the product manager technically, when I was actually, sorry to say, I would like to interrupt here. There was one more thing which actually highlights what I was doing at AliExpress. It wasn't only UX and improvements in products. It was even BX, business experience. AliExpress, do you know AliExpress, like how it works technically from seller's side? Виктор, очень длинный ответ. Понятно, что рассказывать про себя очень приятно и интересно, вспоминать какой-то приятный опыт тоже, но мне как интервьюеру по-прежнему вообще непонятно, про что вы. Смотрите, вот этот ответ на вопрос, расскажите про себя, он не предполагает рассказ всей своей биографии, всех своих ярких проектов от начала до конца. Это снапшот. В курсе по интервью я там рассказываю структуру вот ответа на вопрос «Расскажите о себе». Это ни в коем случае не пересказ биографии. То есть это вот нужно сделать ровно противоположное. Что именно? Нужно показать, что я пришел из точки А в точку Б, и вы, кстати, это в один из моментов сказали, да, что вы из FMCG перешли в IT, назовем это широко, в тех. Здесь хорошо подсуммировать свой профессиональный опыт с точки зрения роли, что вы вобрали в это опыт продукт-менеджмента, бренд-менеджмента, там, category development, то есть дать такой снапшот, что я там эксперт сколько получается, 10 с 10 годами опыта, который в себя вбирает А, Б, С, Д, Е, в топовых международных брендах таких-то, таких-то. Дальше, поскольку вы подаетесь на позицию продукта, вот по описанию этой вакансии, допустим, 3 топ-буллета
что вы умеете. И дальше хорошо бы задать встречный вопрос. Which area would you like me to focus on? What can I dwell on? И тогда вы передаете мячик интервьюеру, и интервьюер вам в обратную сторону выдает какие-то вопросы, и вы можете понять по его вопросу, что интересно им. Потому что иначе это превращается в бесконечное. А вдруг вот эти истории с джойстиками или с блэклистингом в Гугле вообще неинтересны интервью и нерелевантны ему. То есть просто вы у себя крадете время на интервью. Вы могли бы продать себя получше, а тут вы заняли этот тайм-слот. А давайте вместе с вами сейчас такой ответ структурируем, чтобы он у вас был. Попробуем его переделать. Okay, let's do it like this in this case. I came from FMCG and I've started in FMCG and went to the tech sphere for my whole career. I think all the best experiences and the best knowledge I have is in the insights management, in the category management, brand management, and product management, actually. Those are the best and I think the most important things for you on this for this vacancy. And what are you actually interested in? Which sphere you are interested more? Так, мы перешли из экстремума огромного рассказа в экстремум 3 фраз. Вы хорошо начали, вы сказали, что I started in FMCG and transitioned into the tech sphere. Дальше можно было бы добавить, что I have overall 10 years of professional experience in the fields of category development, sales management, marketing and brand management, and finally product management and product ownership. I have worked for top corporations in such as FMCG corporations, FS, which is part of which group? I think it's part of something, no? FS часть чего-то или... Сейчас это в данный момент это была BNB FNFS, сейчас это BNB, кажется, да. So I've worked for top international corporations such as InBev, Coca-Cola, PepsiCo, and Alibaba, and a couple of local players focused on something else. And my areas of specializations are this, and this. In product management, I don't know what it is. CusDev or user research. So you just name the top 3, and then you say, what are the areas that you'd like me to focus on? Потому что, когда вы говорите слишком коротко, то там и спросить не просто. Потому что как бы вы не дали вот это мяско, за которое зацепиться. Давайте попробуем еще раз это произнести, чтобы закрепить структуру. Okay. Who am I? Basically, I'd like to say that I've started in FMCG and went in the tech sphere, tech or IT sphere, through my whole experience, which consists of more than 10 years, actually, of cooperation with different companies and businesses. For example, I've started FMCG within like Coca-Cola, InBev, PepsiCo, those international big companies. Later on, I came to tech and my own business. So my own business didn't have a name, sorry for that. But for example, names like Alibaba and Didi, which are known on the market, I've been working there. In this case and in these particular experiences, I had lots of different roles actually. But the most important ones are the brand management, insights manager, for example, CusDevs, deep interviews, like any quantitative and qualitative researches. And the most important, I think, for this role is product manager experience, which was almost in all the jobs that I had. Are there any areas which are particularly focused on? Can you tell me a little bit more about the top responsibilities or top projects that you did inside the product owner role at Alibaba? Okay, yeah, certainly. We'll start, for example, with business experiences. Do you know how does the AliExpress works or Alibaba works? Roughly. Okay, there are sellers and buyers. Sellers are the companies who are selling on the platform, and buyers just classical target audience for buying your product. And the moment is that if you increase or decrease the cost of the seller's work on the system on our platform, it will become easier and cheaper for customer to buy the product. The point was that customers had sellers had extremely high costs of working on the platform because almost all the work which was done, for example, putting the products in the sales, was made by hands.
There was no batch, nothing like this. So I thought that it was a good idea to create a batch import. Basic XLS file, which was exported from the system and then imported back with binary logic, like 1, let's go, 0, well, no, we won't go to this sales, which actually extremely cut the costs of the sellers, because now they don't have to use, for example, another company just to put this in sales all the goods they have. For example, you have to spend at least 3 minutes per one good in terms of putting it into sales. And if, for example, there were sales of 200,000 SKUs, it was extremely long time. So some companies even hired another companies just to put goods in promo. So I just decreased this cost by creating a batch import. So one man can do this, one person can do this. This was a great example of the product management and thinking about the overall work, like performance of the system in terms of the business units. In terms of, for example, sellers, I've created new widgets. I've tested new widgets using A/B tests, which had the best conversion. It'll be a carousel, or no, it will be a single SKU, like a highlighted banner. It was just those small examples. I went into the CAS devs with the people, and I think one of the best examples of my job as product manager was that I've actually went to quality assurance and have been working on them. That the customers are actually happy. I had to ensure that. So I was always trying to talk with people, talk with customers, talk with CA. So just to understand what's happening with the customers. Are they happy or not? This is, okay. I think, one of the best examples from two sides. Maybe there is one more example that I was working with the translation. Maybe you've heard about it. The translation of the AliExpress and Alibaba wasn't the best at the moment of time. And I was working on Thesaurus. Basically, how to translate every word, just to do it right automatically, which was one of the worst problems, and it was the funniest problems AliExpress had at the moment of time. Мне понравилось, Виктор, как вы остановились после своего первого рассказа и так паузу взяли, так посмотрели на меня внимательно. Ну что, есть контакт на том конце провода. А потом пошли сразу рассказывать следующую историю. Вот там можно было бы, наверное, уточнить... Есть ли какие-то вопросы, или у меня есть еще несколько проектов, про которые я могу рассказать, интересно ли будет, то есть какую-то, знаете, обратную связь наладить, это хорошо помогает. Кстати, лучше, чем ваш первый вопрос про то, знает ли интервьюер, как работает Alibaba, потому что, ну, наверное, знает, а если не знает, спросит. И у вас очень хорошо получилось вначале рассказать, что есть продавцы, есть покупатели, это marketplace. То есть в целом можно эту фразу сказать и прямо, не уточняя, не ставя его или ее в какое-то такое, знаете, странное положение. При том, что потом вы начали использовать профессиональные термины типа SKU. И, кстати, вот этот термин как раз интервьюер может не знать, в отличие от Alibaba. И здесь бы, конечно, было бы здорово объяснить, что это партномер там товара или что-то такое. Хочу вам задать вопрос, Виктор. А как вам кажется, вы когда сейчас отвечали на мой вопрос, выглядели ли вы в ответе как продакт? И если да, то насколько? А я не знаю. Я до сих пор как бы не читал, сколько бы не говорил с людьми, которые работали продуктами, да, и в принципе со всеми возможными людьми. Я так и не могу понять, кто я. Если вы можете мне здесь подсказать, как я выглядел, я был бы счастлив. Вот смотрите, у вас такая ситуация, что опыт продуктовый, а рассказываете вы про него не как продукт, а рассказываете вы про него как операционный менеджер, что была проблема, был какой-то затык в какой-то точке процесса, и я эту точку процесса обнаружил, и мне немножко не хватило вот этого продуктового взгляда, что было с клиентом, что было, то есть как бы во что он упирался, как это сказывалось на бизнес-показателях. Может быть, какие-то продуктовые метрики страдали. У вас в резюме это есть, но как бы не простроен, не рассказан вот этот путь клиента. Что происходило с клиентом, как это влияло на конверсии или на какие-то другие показатели, которые вы отслеживали в рамках Alibaba, и как вы поняли с точки зрения customer experience, как этот customer experience нужно поменять. Вот мне чуть-чуть этого не хватило. И когда вы потом пошли в то, что сказали, а я еще каздевы делаю, а я еще хожу типа тестировать, что там с клиентами, что они там куда-то звонят, по-моему, в поддержку, да, если я верно поняла. Вот, ну так
Вообще-то это логичная роль продукта. То есть про это как раз можно отдельно не рассказывать. Можно это вернуть в какую-то историю, но не гордиться этим, когда вы про это, знаете, с гордостью рассказываете, а я вот это делал, возникает ощущение, что то, что они от вас ожидают на этой роли как бейзлайн обязанностей, вы про них рассказываете как то, что вот посмотрите, какой я молодец. То есть немножко мисс-мэча. И в этом моменте интервьюер начинает думать, что собственно, говорит ли он с человеком с релевантным опытом. Может быть, то, что вы делали как какие-то сайт-проекты, сейчас в этой роли будут основными. Поэтому я бы для вас предложила все это оборачивать в какие-то как часть других рассказов. Например, когда вы говорили, что в Алибабе вы перестроили процесс, напомните, как это правильно было сказано? Я назвал это бизнес-экспириенс, то, что кейс batch-импорт. Бэк-импорт. Да. Вот, описать это как то, что как вы дошли до этого? Вы поговорили с клиентами, вы провели каздевы, вы собрали аналитику и увидели в этом всем, что есть вот эта проблема. То есть вы показываете продуктовый подход через общение с пользователем, анализ его customer journey. Находите там bottleneck, его решаете. Тогда это логично. Тогда это не операционный менеджмент, а реально продуктовый какой-то процесс получается. Да? Вот. Поэтому из какого-то nice to have маржинального опыта, он становится частью вашей работы, и тогда человеку становится понятно, ага, человек продуктово подходил к решению проблем внутри компании. Он смотрел на пользователя, он проводил интервью, он смотрел, что пишет поддержка, собирал этот совокупный опыт и вносил эти изменения. Вот. Так что я бы просто, вроде как опыт релевантный, но фокус на него нужно продуктовый навести. Я прекрасно понял, что вы имеете в виду. И более того, наверное, я в какой-то момент ушел от такого ответа, потому что некоторые интервьюеры, когда давали обратную связь, говорили, что он слишком технический как раз-таки. Наверное, здесь все-таки интервьюеру рознь. Да, здесь мой опыт, который был у меня, говорил о том, что мне нужно более общее говорить, чтобы они точно понимали это. Не всегда есть там специально выделенные тех, да, скажем так, люди, которые могут это понять и описать хорошо. Вот. Но я вас понял, наверное, все-таки я вернусь к тому моменту, чтобы рассказать об этом как продукт, именно с точки зрения продуктовой аналитики. Давайте попробуем, может быть, построить этот ответ, вот конкретно про опыт в Алибабе, то, что вы рассказали, но просто взять его и больше с продуктовой точки зрения рассказать. Как вам такая мысль? If you're talking about experiences in Alibaba, in the product manager's way, it can be easily described as an example of projects. Basically, the first thing is like AliExpress and Alibaba. They're both one of the subsidiaries one to another. So it was working like the company has buyers and sellers. Sellers are the people who are selling the goods, so just a marketplace, classical marketplace. And the customers are the people, common people who are buying. It can be me, you, and whatever. There was a problem which I found out that the customers were lacking of the goods on the market, and the prices were sometimes even higher than on the competitor's side. So I found it out because I was talking to them and trying to understand what are the ways of how to improve my work here or the performance of the company. And I was checking that if I had a bigger amount of A/B tested, if I had more goods in the promo than on the other side. Like, for example, if I had 200 goods on one day and on the next day I'll have 500, the amount of people who are buying and the conversion rates are going to be higher on the 500 day. Because there's just a bigger amount. The people are scrolling and using all the carousels. They were interested in finding new goods. And when there were 200, they were just like lacking the product itself. So I tried to understand how could I improve that. And I found there is a bottleneck actually, that the sellers couldn't do this, couldn't just put more goods in the promo action, in the sales itself, because the cost. Each SKU to put in the promo sales, you have to spend 3 or 4 minutes per one good. In this case, you have to hire even another company just to do it for you, like a freelancers maybe, so you're spending even more money just to put your goods on the website. So I've made a batch import, so only one man can do this, or one person can do this. You're just downloading the files, and you see the possible discounts, you're putting the binary logic 1 or 0, if I'm going to the sales or not, and putting it back, that's all.
This is the simplest experience and simple way of how to do this. And by doing this, I've decreased the average cost, by more than 60%, as I remember currently. I'm sorry, I may be mistaken with the number at this moment of time, but it was more than 60%, because there was nothing basically to do. Only look for the goods, for the list of goods, put 0 or 1. And by doing this, the overall conversion rate increased on the platform, both from sellers and from customers. Окей. Мне этот ответ понравился уже сильно больше. Единственное, знаете, у вас в первом предложении такой извинительный тон был, когда вы сказали, что, вообще мой опыт можно назвать продуктовым, то есть, и, по сути, как будто вы оправдываетесь за свой продуктовый опыт. Я уже заметил, ты попытался выровнять это, причем это скорее связано было больше с фактической моей попыткой правильно обработать предложение и высказать его, но не было связано с чем-то другим. Я понял, что очень сложно было переписать его в голове в данный момент, здесь сейчас. Как раз та причина, по которой классно было бы тренировать эти ответы, то есть чтобы они вговаривались и уже вылетали автоматически, потому что на самом деле очень влияет это. То есть сразу начинаешь думать, а почему он так вот про это говорит, а что, как-то роль не так? То есть я начинаю сразу нервничать, как чувствую себя интервьюером и думаю, может, он не работал продуктом, что, надо выяснить, что там. Короче, сразу создаете красный флаг там, где на самом деле его можно не делать. Я думаю, нам нужно с вами, знаете, какой вопрос проработать? Это вопрос позиционирования своего вообще карьерного пути дальше. Where do you see yourself in the next 3 to 5 years? Because I see in your resume that your experience is from all over the board. Different industries, different roles inside those industries. So where do you really see yourself going in the next few years? Yeah, when I was thinking about this question, where I'm going, like why actually sometimes I'm going there, I found that the tech industry, especially software and hardware, are just too interesting for me. There was spheres which are astonishingly beautiful for me because it was just creating something from nothing, basically. Like hardware, for example, you're creating new experiences starting from the science to gaming, yes, all those different spheres. And when I was thinking about it, I've understood that I'm that digital person who actually knows how to deal with target audiences of those markets. So that's why I went to Didi. Yes, for new experiences, brand and insights manager, but for the sphere because it was a software company. First of all, they are the software company, even though they were working as right heading, but it was the software which was the basis, the structure of the company. As for the roles and as for my vision of the future of the market, I was thinking about the product manager again, like enhancing my experience as product manager because I know that I want and I know how to do this. And again, the experience of working with target audience is essential for that person. While I'm not viewing myself as a marketing manager, classical marketing manager in modern companies. Because, for example, digital marketing nowadays is not that good already, in my opinion. And actually, I have an opinion for that. For example, just from my point of view, if you're having a banner after searching for new phone, and now you have all the banners about the phones, it doesn't work like this. It's already experience of 5 years ago when it was working. Nowadays, people don't think that it's a good idea. So I want to transform it. I want to go as a product and find those bottlenecks, which actually nowadays became worse. Я, честно скажу, поняла довольно мало, и вы меня где-то вначале потеряли, потому что вы начали рассказывать через «не». Что «не», то есть типа вот это плохо работает, туда не хочу. То есть, короче, немножко не хватило структуры в ответе. Я бы начала с конца. Я бы сказала, я себя вижу в следующие 3-5 лет там-то, и вот почему. Аргумент 1, аргумент 2, аргумент 3. То есть стандартная такая структура дерева. А у вас получилось, что вы меня к этому ответу как-то вели через лабиринт. Как, знаете, в Culture Map, может быть, читали книгу, я ее часто рекомендую, Эрин Майер, есть культуры, где нужно начинать сначала рассказывать. И российская культура – это одна из таких культур. Мы всегда любим с самого начала. Вот в 19 веке мы делали так-то, а потом я поняла, в детском саду случилось это. А в англоязычных культурах, и, насколько я понимаю, вы в том числе ищете работу, например, в американских стартапах, то есть это будет релевантно,
в этих культурах нужно сразу суть, первым предложением или первым абзацем, а потом уже детали, а почему, а потому. Поэтому давайте начнем, что, я так понимаю, ваш ответ заключается в том, что в следующие 3-5 лет вы видите себя продукт-менеджером в технологической сфере, и дальше будем объяснять, почему. Потому что 1, потому что 2, потому что 3. Currently, I'm looking for a job in the tech sphere for at least for the next 3-5 years as a product manager. There are several reasons why. First of all, is I have good experiences for that. The second reason is actually much better and easier because I'm very interested in that sphere and I would like to shape it and change it maybe somehow while working with you maybe. And the third reason is the personal feeling for that sphere. I am a tech person. I'm understanding, I know the target audience's needs and I would like to work with that target audience. When I work with target audience, I'm basically happy to make happy people around me, even my coworkers, because I have that thing which, to make people happy by doing their job. And in tech sphere, I know I can do this, and I've already done this because I'm interested in that sphere. Those are 3 main reasons. It's my personal one, personal experience, and basically the workaround about everything around me. I'm a tech person. I know how this market works. Mm-hmm. You mentioned that you are interested to change the sphere. How do you see yourself doing that? Through what? Actually, one of the worst experiences I've ever had, and this is, the but argument, but it is very important here, which I would like to shift, is marketing of the product. Nowadays, the product marketing as a part of the product job. Because, for example, banners, which currently I think is one of the menaces of the sphere, the performance marketing or pay-per-click, for example. If we're talking about this, the basis of how it works has to shift for the target audience. Target audience currently is like, okay, I'm Googling for a taxi, for example. Okay, there are 5 apps for the taxi in my city. Oh, I'm clicking one of them. But later on, for 2 or 3 weeks, he's getting the same ads or the same apps. Well, he already downloaded and started to use the APP. He's clicked on, the person clicked on. Why? It's cost for the companies. It actually makes the target audience angry sometimes. Because I know lots of people, and in my tests, I've saw that people are angry about those things. They'd better see another banners of other products which they might be even interested in, but still they're seeing the same banners or the taxis they've been using for 2 or 3 months already. Why? And how do you see a connection here with the product owner's job? Like how, as a product owner, would you be able to impact that? Basically, this is a bottleneck for the product, for the conversion rate, on the very basis of that conversion, on the highest place, on the highest mark, when people are entering the product. Because they're entering the product either angry because they saw that, or because they just clicked on it, they're less happy, they're less interested in the product itself. So by changing the first parts of the funnel, we can actually increase the conversion rate on the other side of the funnel. This is one of the bottlenecks actually for the whole market, for each market we have, even for hardware, for the services, for goods, for everything. For example, if you're buying and you're looking for the price of let's use Ferrero Rocher, sweets, if you're Googling them, it doesn't mean that in the next 2 months you want to buy only them. You don't want to see only their ads or other sweets. But if you're changing it, they'll be like, okay, now there are different products and different products. Maybe it's to shape-shift the sphere, to understand what to do with it. And moreover, people are usually, again, this is the right feeling because during my past devs, I saw that people are actually angry, and they they told me that the anger is the feeling they have when they see the same banner on the same website or different websites all of the time. Окей. Вот смотрите, Виктор, мне пришлось немножко из вас это вытащить. То есть вы когда говорите, я хочу работать 3-5 лет в роли продукта в айтишке, потому что туда подходит мой опыт, значит, мне это нравится и что-то третье. Это на самом деле ответы ширмы, то есть вы в них ничего не рассказали. И мне пришлось из вас вытащить, сказать, а расскажите, как конкретно вы хотите поменять эту сферу. То есть вам нужно, знаете, и когда я вас спросила, вы мне целую лекцию прочитали, вот вам нужно научиться
по итогу сегодняшнего дня из микро- и макроформата сделать что-то среднее. Вот как я могу в 3 предложениях рассказать, как я хочу поменять сферу. Как я хочу поменять сферу вот этих вот маркетинговых воронок, которые ведут в продукт. Я сейчас вижу, что большое количество людей злится на там вот рекламные баннеры, и заходя в продукт, это сказывается на их впечатлениях, поэтому я хочу это поменять. Вот. Я сейчас сказала это одной фразой. А у вас получается либо я ничего не рассказал, либо лекция. Вот. И то, и другое не дает возможности вам раскрыться. Поэтому нужен срединный вот этот формат, чтобы и интервьюер был доволен, и вы не слишком много времени заняли из своего же собственного интервью. Вот. А ответ мне ваш понравился. Единственное, следите, чтобы это к роли подходило, потому что вдруг вы пойдете на продуктовую роль, а эти воронки входа в продукт будут не в вашей зоне ответственности. Например, вы попадете в команду, где роль ваша, не знаю, в ретеншене, а тут остальная часть попилена на других сотрудников, чтобы не показало, чтобы это был матч с вакансией, потому что если в этом ваш пэшн, не знаю, ищите тогда вакансии ровно про это. Так, что еще? Наверное, общий такой комментарий. Вы все время как-то подсмеиваетесь, что ли? Я не знаю, над собой, или вы пытаетесь таким образом создать какой-то филинг хороший с интервьюером. Это немножко может быть воспринято как-то, знаете... Как-то может быть, что вы как-то несерьезно, что ли, относитесь. То есть такое очень какое-то несерьезное впечатление немножко можете производить. Не буду здесь утверждать, что это 100% так. Вот у меня какое-то я такое словила, что может быть, нервничаете, не уверены в себе, и поэтому подсмеиваетесь, засмеиваете это. Вот, понимая, что прозвучит идиотски, постарайтесь не засмеивать. Да, если вы нервничаете, скажите, знаете, вот мне надо собраться, подышать чуть-чуть, дайте мне полминутки, и это абсолютно ок. Вот. А если вы продолжаете все интервью засмеивать, в какой-то момент человек подумает, что там, не знаю, может быть, вы так как фан это все воспринимаете, может быть, вы там несерьезный какой-то. То есть я бы вот стилистически здесь еще так поработала над этим. Попробуйте себя позаписывать и послушайте разницу, как вы по-другому будете звучать. Огромное вам спасибо, и действительно было очень интересно и приятно. Спасибо вам большое за ваше время. Было приятно очень пообщаться, познакомиться. Надеюсь, было полезно. В любом случае, держите меня, пожалуйста, в курсе вашего прогресса. Работу за границей действительно найти сложнее, и требования к соискателю выше. Но если подойти к делу правильно, у тебя все получится. Регистрируйся на бесплатный вебинар 26 августа, где узнаешь инструменты и стратегии, которые помогают нашим клубовцам построить успешную карьеру в международке.